Francisco Franco był faszystą, fanatykiem religijnym i brutalnym dyktatorem, który rządził Hiszpanią do 1975 roku. W 1936 roku razem ze swoimi kolegami generałami przy pomocy wiernych sobie wojsk postanowił obalić demokratycznie wybrany rząd Hiszpanii, który jego zdaniem był zbyt lewacki i nie radził sobie z problemami tego kraju. Hiszpania do dziś zmaga się z dziedzictwem tego brutalnego reżimu. Kilkoro mieszkanek i mieszkańców Madrytu podzieliło się z nami swoją wizją polityki historycznej oraz emocjami, jakie budzi w nich kultywowanie lub niekultywowanie pamięci zamierzchłego reżimu. This is the cemetery of Mingorrubio. It's a small place near Madrid, near the official residence of the dictatorship during the Franco's regime. At the beginning, this cemetery was for workers. Franco was in the Valley of the Fallen, El Valle de los Caídos, from 1975, the year he was died, until 2019. And then the government put his bones here. And this is a public cemetery. I am paying with my taxes the mausoleum of the dictator. I am the grandson of a missing person. My grandfather was killed by the members of the Falange, the fascist party in Spain, in the year 1936. And in the year 2000, I found the place of the mass grave with the bones of my grandfather and another 12 people. With a group of archaeologists and forensic doctors, we opened the grave. It's the first exhumation in Spain made with scientific method. And my grandfather was the first victim of the Franco's regime identified by the DNA test. My organization opened more than 200 graves in different parts of Spain and recorded the bones of near 2,000 people. In Spain, we have two memory laws, one for 2007 and the other one from 2022. In the last law, you can read 148 times the word victims and you can read 0 times the word perpetrator. And the Spanish justice never want to open a process against the Franco's regime. We are in the paradise of the impunity. We are a very noisy society, but we are very silent in the important questions. This arch basically is an arch of victory that literally commemorates the victory of Franco's army and those who fought for him and what he called the liberation of the country. Behind the arch there is a whole university campus. So the history of the university campus is that it started in the 1920s, the whole project. It was built in the 30s. It became a battlefield during the Spanish Civil War during the 3 years. After the war, Franco gave a lot of importance and relevance to this spot because it was, again, very important for the conquest of Madrid. When they rebuilt the university, the architects, for some reason, were the same. Most of them supported the regime. So they rebuilt the buildings as they were before the war, most of them with minor changes and interventions. But in this reconstruction project, they decided to include several monuments to commemorate the victory of Franco's army. In this first period of the dictatorship, from the 39 to almost 60s, the main architectural style used by the dictatorship was related to the Spanish Empire, using Renaissance architecture. However, the Arch of Victory wanted to use classical reference from Greek and Roman arches of victory. The arch today is the entrance of the university, but it's also the entrance of Madrid. That line continues to the city where Franco was born. So there's a whole constellation that architecture is creating about Franco himself and his own life. I've seen some tourists taking photos with the arch because there's no information here that says anything about what the arch is about. We are in the Parque del Oeste. This park already existed during the war, and because there was a battlefield in the university literally next to us, Franco's armies built these bunkers. So my personal story, which is an anecdote, but I find it very symptomatic of these processes of memory, is how
I used to come here very often as a kid because my family lives nearby. So I used to play here, and no one told me about the bunkers. No one told me what was this about, because no one really talks about the war. Still today, in 2024, there are no signs, there is nothing telling you about like what's the history of this place. This is just another example of how there is a whole silence and forgetting about the Spanish Civil War and the dictatorship, and there is no education about it, not in the school but also in the public space. Z kampusu uniwersyteckiego przenosimy się na największą robotniczą dzielnicę Madrytu, Aluche. Mieszka tam artysta multidyscyplinarny, który całą swoją twórczość skoncentrował wokół pojęcia pamięci historycznej. 4 lata temu zrealizował on pełnometrażowy film o powojennych losach hiszpańskich kobiet. Llevo años dedicándome a la memoria histórica, sobre todo en el teatro, aunque también he trabajado en novela, cine. Vengo de una familia anarquista, mi bisabuelo fue Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que fue una persona que salvó la vida a más de 30.000 personas, de sus enemigos principalmente. Me he dedicado sobre todo a la labor de recuperar la memoria histórica de una manera complicada en este país, que es con rigor. Es decir, no partidista. He trabajado la figura de los maquis y es un tema muy complejo porque en España la guerrilla antifranquista todavía no está ubicada en un sitio concreto. Muchos piensan que son bandoleros o ladrones, que es como el régimen los llamaba, y los maquis fueron gente que se rebeló contra un régimen de asesinos que lo que trataba era de aniquilar al enemigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos encontramos con la memoria histórica muy parcelada. Parece que el maquis solo fue comunista, parece que el bando republicano solo fue comunista, y no, nos encontramos con un bando republicano que era muy complejo de entender. Bueno, el arte tiene una libertad, o debería tener una libertad que no tiene la sociedad. La sociedad muchas veces está capada, está cortada por sus propios vetos personales, familiares. Yo creo que el arte debe ser un espacio de libertad. El problema es que debe ser un espacio de libertad completo para todas las ideas políticas, y eso en España todavía es muy complicado. Co roku, w rocznicę powołania zniszczonej przez nacjonalistów II Republiki Hiszpańskiej, w robotniczej dzielnicy Madrytu Vallecas zbierają się ideowi spadkobiercy republiki oraz osoby represjonowane przez dyktaturę. Bueno, yo soy Santi, fui vecino del barrio de Vallecas durante 7 años, hace ya tiempo que volví a mi tierra. Y bueno, estamos en la paella republicana de Vallecas, que organiza el Ateneo Republicano, que están aquí en esta esquina. Es la 20ª edición, 20 años haciéndola. Y para mí es importante estar aquí, lo primero por hacer barrio, hacer comunidad. Y luego también, sin ser yo un devoto de la idea de la República Española, sí me parece importante en cuanto a mantener esa memoria de que otra España es posible. Mi nombre es Ana, yo soy vecina de Vallecas, nací aquí. Esta fiesta está organizada desde hace ya bastantes años por el movimiento vecinal, principalmente por hombres y mujeres que hemos estado. En aquella época luchábamos contra la dictadura de Franco. Estoy aquí porque entiendo que el modelo de república es el que democráticamente puede representar mejor a mi condición de clase, mi condición de persona trabajadora y persona vecina de un barrio. Y es una forma de conmemorar o de defender o de representar nuestros ideales republicanos, que son los de defender la democracia, defender los derechos y la igualdad de la clase trabajadora.